yi liking, ku danna subscribe, sa'annan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku ringa samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Za ka je kai downloading ɗin BDU utility kamar yadda kuke gani yanzu zan shiga zan downloading ɗin shi. Za ka je nan yadda kuke gani ya sa muku this content is loaded, sai ka jira wannan tag din ya gama kafin ka download din shi. Ni already na riga na yi download din shi a kan computer na, don haka ba na buƙatar shi. Ana buƙatar flash guda biyu ga kai wanda za ka yi installing din shi a farkon installing, amma ni zan yi amfani da flash guda ɗaya wurin yin installing, amma dai yana da kyau ka samu flash guda biyu, ɗaya babba ɗaya ƙarami. Ɗaya ana buƙatar kamar 8 gig flash, ɗaya kuma ƙaramin duk wanda ka samu ko da ma bai kai 1 gig ba ma zai ma aiki. Da farko sai ka jona ƙaramin flash ɗinka kamar yadda kuke gani na jona shi, inda kuke ganin wannan yadda ya rubuta mun global din nan already na riga na sa shi ne, amma kai in ka sa wani flash farko za ka yi formatting din shi, amma kafin kai formatting ka tabbatar ka kwashe kayanka da suke kan flash din saboda gudun samun matsala. Sai ka je wannan BDU utility din ka extracting din shi. Bayan ka extracting sai ka shiga Bootics utility. In ka shiga sai ka je tools, sai ka je option configuration. In ka je sai ka kilike din build-in din nan, sai ka je Clover. Bayan ka yi kilikin Clover yadda kuke gani a nan, sai ka selectin wannan na biyu, sai ka danna nan ƙasa, sai ka ce format. Domin samun bidiyon masu ilmantarwa ku dole ku yi subscribing din channel din mu. Kamar yadda kuke gani yanzu Clover tana installing akan wannan flash din nawa karami da na juna, wanda duka ko 1 gig ma bai kai ba. Yanzu kamar yadda kuke gani Clover ta gama installing akan wannan flash din. Kamar yadda na installing ɗinta haka kuma haka za ku je ku installing ɗinta. Ita ce za ta yi muku booting na system ɗin. Akwai configuration da aka sanar don mu kowane wanda zai installing Hackintosh na universal installing. Zan ɗora link ɗin da za ku je ku yi downloading wannan universal configuration na installing a ƙasan bidiyo na. Kamar yadda kuke gani wannan new folder ɗin da na buɗe shine na universal installing na kowane system, amma ba kowane system da yake yi ba, mafi akasari yana ɗauka ne a Dell da Acer suke ɗauka.
bayan kun gama installing wannan clover din, sai ku je ku copy sai ku replace din EFI folder din da na wanda na baku. Na yi bayani a baya kan cewa za ka iya installing macOS da flash guda ɗaya in baka da flash guda biyu. Wannan clover din da nake sata a cikin wannan flash din, yadda za ku installing dinta direct akan system ɗinku ba tare da wannan flash ba shine za ku je kan start menu ɗinku sai ku yi searching kamar haka DiskPad, zai nuna muku sai ku ce yes, sai ku dan jira shi ya gama kamar yadda ya nuna haka, sai ku sake typing a jikin terminal ɗinku sai ku ce list disk, kaga ya jero muku hard din da suke gaba ɗaya jikin kwamfuta. Sai ku sake cewa select disk 0 shine hard drive din da yake farko a kan kwamfuta na. Sai ku ce enter. Select disk 1, disk 0 ɗayan hard drive din ne, disk 1 amma ku za ku yi amfani da disk 0 ne wurin yi. Sai ku ce next volume, kamar yadda kuke gani ya jero muku duka partition din da ke kan system din. Sai ku sake cewa select ko cell ko select duka ɗaya ne, cell ball ba ma sai kun ce volume din ba, ball 2 wannan folder din da yake ya rubuta muku EFI folder, sai ku enter. Sai ku ce assign, sai ku sake enter. Kamar haka yadda kuke gani zai ce muku dispatch successful assigning the drive letter or mounting points. Sai ku fita, sai ku je ku nemo Explorer++, ita ma sai ku yi downloading ɗinta. Bayan kun downloading ɗin Explorer++, sai ku je ku nemo Easy UEFI kamar yadda kuke gani na yi installing ɗin shi ma sai ku yi downloading ɗin shi. Duk zan sa link ɗinsa a ƙasan bidiyo na inda za ku je ku yi downloading ɗin su. Sai ku je kan Explorer++ ɗin sai ku danna run as administrator. Bayan kun danna run as administrator sai ku je ku nemo wannan clover din da na bayar da na ce ku sata a jikin flash. Yanzu zan yi installing ɗinta ne direct akan kwamfuta ba sai kun yi amfani da wannan flash din. Sai ku copy folder din gaba daya, sai ku je kan EFI din da na buɗe kan disk PC, za ku ga EFI, za ku iya ganin guda biyu guda uku duk da yadda kuka gani dai, sai ku shiga guda ɗaya a ciki. Kuna buɗewa sai za ku iya EFI, za ku ga Microsoft da wani boot folder. Ni na babu boot folder din, na riga na deleting din shi amma ba wani abu bane. Sai ku paste a wurin, in ya ce muku replacing sai ku ce yes. Bayan kun yi pasting a gurin sai ku koma kan Easy EFI, sai ku ce manage EFI boot option.
kamar yadda kuke gani ya bani boot holder guda biyu da Clover bootloader da Windows boot manager. Wannan na riga na sa ne tintini, shi yasa ya bani haka guda biyu. Amma yadda za ku yi shine in kun gan shi guda biyu sai ku deleting Clover bootloader din, sai ku sake danna nan gefen creating a new entry, sai ku je ƙasa type, sai ku ce Linux or other OS, sai ku sake type ku ce Clover bootloader, sai ku je kan hard drive din EFI din folder din, sai ku clicking din shi, sai ku je ƙasa browse file patch, sai ku je kan shi za ku iya EFI folder din ya baku, sai ku sake clicking. Za ga wannan folder din da na pasting a cikin folder din nan da na bude ya nuna muku Apple, Boot, Clover, Microsoft. Sai ku je kan Clover din, za ku ga Clover x64.efi, sai kawo kan shi, sai ku danna OK. Kamar yadda kuke gani yanzu na danna shi, sai ku sake danna OK. Zai baku Clover din daga ƙasa, sai ku sake mai da Clover din a sama, ya zamanto in system ɗinku zai yi booting kai ya ga wannan bootloader din da window yake yin booting da shi, ya fara ganin Clover din. To kun ga yanzu na gama installing Clover akan system dina. Yanzu zan iya installing macOS akan system dina ba tare da wani matsala ba. Amma in ba za ka iya yin amfani da wannan method din da na bi ba, za ka iya amfani da flash din yadda na nuna a farko, ba sai ka je ka yi amfani da command ba. Amma yanzu na yi amfani da command wurin installing wannan bootloader din direct akan system, ba sai na amfani da flash ma guda biyu ba. Sai ka sake zuwa, sai ka je ka nemo ISO ɗinka na Mac, misali kai tafin getintopc.com, misali na baku inda za ku je ku download ISO, sai ka je. Bayan ka yi sacin Mac sai ka je ka nemo DMG ka, misali Catalina, Mojave, High Sierra da dai sauransu, ya danganta dai da wanda kake so ka install a kai. Shi ma yana da bashin kamar yadda kuke gani yanzu wanda ya kawo min Catalina. In baka bukatan Catalina zaka iya zuwa next page ka nemo wani. Ku yi liking, ku danna subscribe, sa'annan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku ringa samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.